Welcome back second prep وبنبدأ حلقة جديدة from our science syllabus continuing it together تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. بدأنا الحلقة اللي فاتت واتكلمنا عن الهالوجنز ودول كانوا group 7A found in the right side of the modern periodic table. وبنكمل lesson 3 which is the main groups of the modern periodic table. اتفقنا إن الهالوجنز دول very toxic and they are very active. That's why they exist diatomic. They react with alkali metals because they form salts. That's why they are called halogens. They have 7 electrons in their outermost energy level. That's why they tend to gain this electron. And they love to react with alkali metals. ليه بقى؟ عشان الالكالاي metals have only 1 electron in their outermost energy level as they tend to lose this electron. طيب تعالوا نفتكر مع بعض ايه هي properties of the halogens وبعض uses لsome elements in our periodic table in our life or in the life application. طيب نفتكر مع بعض الهالوجنز. اتفقنا ان هم group 7A on the right side before the zero group. فاكرين مين هو الزيرو جروب؟ الinert gases. Excellent. اللي هم اسمهم noble gases. Why are they called zero? Because they have zero valency. They have saturated electrons in their outermost energy level. طيب تعالوا نشوف بقى ايه هم properties of the halogens. Number 1, they are found in 3 states. فاكرين 3 states of matter, solid, liquid and gas. برضو halogens we can find them in ordinary temperature found in 3 states. زي ايه؟ solid like iodine and liquid like bromine, gas like fluorine and chlorine. طيب ايه كمان؟ Each element replaces the element below it in its salt solution. فاكرين لما عملنا بعض equations إن كان fluorine can replace chlorine in its salt solution. طب what's meant by a salt solution? Salt solution هو بيبقى combination of a metal and a non-metal or an alkali metal with a halogen زي sodium chloride, sodium bromide, sodium fluoride, potassium iodide, any alkali metal with a halogen. طيب امتى بيحصل الريبليسمنت؟ When the element is found above the other element in group 7A, it is more powerful, it is more active, so it can replace it in a chemical reaction. لكن if نفترض ان element ده below it in group 7A, it cannot replace it. Why? Because it's less active and cannot replace it in a chemical reaction. طيب number 3, قلنا إن they exist diatomic. They do not exist monoatomic. They are always diatomic like Br2, Cl2, F2, I2. 4, monovalent. where they are similar to the alkali metals بس في big difference هنا. Halogens are monovalent because they tend to gain their electron in order to be saturated. هم عندهم 7 electrons في outermost energy level. ده اللي بيفرقهم عن الالكالاي metals. الالكالاي metals mono برضو بس they tend to lose their electron changing into a positive ion while halogens change into a negative ion. طيب ايه تاني؟ خدنا ايه تاني؟ We took that they tend to gain وقلنا الكلام ده. 6 and the last property, they are very active elements. طيب تعالوا نراجع مع بعض كده a couple of questions to let you remember the lessons that we took previously. خدنا lesson 1 وكان في 4 scientists بنتكلم عنهم. كان مندليف وكان موزلي وكان بور ورذرفورد. والساينتست دول contributed in chemistry history وغيروا تاريخ الكيمستري. عملوا ايه هم؟ They invented the modern periodic table وعملوا periodic table consists of 118 elements their physical and chemical properties وغيروا عالم الكيمستري. طيب خدنا في lesson 2 graduation of the properties of the elements and we talked about وقتها اتكلمنا عن الatomic size والatomic number وايه هي الرياكتيفيتي والميتاليك property and the non-metallic property. وكملنا بالchemical activity series lesson 2 وكانت عبارة عن series where elements arranged descending order according to the most active until the least active.
وخدنا بعض الإيكويشنز وقتها. عملنا burning of magnesium, burning of carbon, the reaction of magnesium with hydrochloric acid and the reactions of non-metals with hydrochloric acid، ومين بيحصل تفاعل مع الهيدروكلوريك acid ومين لأ. تعالوا نراجع مع بعض شوية أسئلة كده وناخد ريفيجن خفيف ونشوف مدى استيعابنا لل2 lessons that we took previously. أول سؤال بيقول لي if you have the following materials. عود نفسك إن أنت معاك اللسن ومعاك المفتاح. أنت ممكن تقابل أي question not related to the questions that you see in common in the episodes، بس أنت معاك keys لحل أي questions. فأنت you don't panic when you see a new kind of question أو تحس إن أنت مش عارف to solve this question or whatever. لا، واحدة واحدة read the question slowly, read it to the full stop, start answering one by one. طيب هنا بيقول لي إيه؟ بيقول لي if you have the following materials: oxygen, hydrochloric acid, magnesium, sulfur. اتفقنا إن إحنا بنحول كل الحاجات دي into symbols تيجي على the side of your paper، وغير الأكسجين ل O2، hydrochloric acid ل HCl، magnesium Mg، sulfur S. Show how can you obtain chemical equation. هو عايز منك إيه؟ عايز chemical equations to obtain what؟ 3 حاجات هيوريها لكم دلوقتي. Number 1 he needs a basic oxide. فاكرين البيزك اوكسايد كان بيطلع من انهي رياكشن؟ طبعا كان metal plus oxygen. When a metal reacts with oxygen، طب امتى الميتال بيحصل له reaction with oxygen؟ When it's burned. لما بيحصل له burning. When I'm burning I'm adding oxygen in my reaction. So magnesium plus oxygen gives me magnesium oxide, which is a metal oxide, which is considered a basic oxide. يبقى هنا مين اللي هيخدمني في الانسر of the basic oxide؟ Of course magnesium plus oxygen. يبقى I will use magnesium and oxygen and it will give me magnesium oxide, which is a kind of basic oxide. طب لو قلت sodium oxide، it is a basic oxide also. Potassium oxide, they are all metals plus oxygen, so they are all basic oxides. Number 2 بيقول لي hydrogen gas how to give out. كلمة obtain إن أنا أخرج من الرياكشن بتاعتي hydrogen gas. طيب أنا عندي هنا إيه؟ عندي oxygen، hydrochloric acid، magnesium، sulfur. أنا عندي الهيدروكلوريك acid consists of hydrogen plus chlorine. الهيدروكلوريك acid أنا عندي هيدروجين هنا مستخبي في الكومباوند ده. طب مين اللي يقدر يجي ويحصل رياكشن معاه، يتفاعل معاه ويطرد الهيدروجين ده بره؟ Of course can it be oxygen؟ لا طبعا. طب can it be sulfur؟ No, non-metals do not react with hydrochloric acid. لكن مين اللي بيreact with hydrochloric acid؟ Of course magnesium. يبقى أنا عندي magnesium plus HCl will give me MgCl2 plus hydrogen. هنا المغنيسيوم طرد الهيدروجين بره. طب طرده ليه؟ لأن هو in the chemical activity series it's found above hydrogen, so it's more active and can replace it in a chemical reaction. طيب نكمل مع بعض الكويستشن. acidic oxide. اتفقنا ان البيزك اوكسايد الاوبوزيت ليه هو الاسيديك اوكسايد. طب لو انا البيزك اوكسايد is resulted او بيخرج من الرياكشن of a metal with oxygen، يبقى الاسيد ايه؟ الاسيديك اوكسايد اكيد from non-metal with an oxygen. يبقى burning carbon, burning sulfur, they are both non-metals. لو انا عملت burning of these two metals these two non-metals هيحصل reaction مع الاكسجين هيطلع لي acidic oxide. So here I'm going to recommend sulfur. ليه sulfur؟ اتفقنا لانه non-metal. طب when I burn it I give it oxygen, it will give me sulfuric oxide which is an acidic oxide. فاكرين ازاي نكشف عن البيزز والاسيدز؟ طبعا بالviolet litmus solution. It's a very famous solution. It is used to differentiate between base and acid. Bases, the violet litmus solution turns blue and the acids they turn red. واحنا خدنا ودiscussed الموضوع ده بالتفصيل في الحلقات اللي فاتت. طيب let's continue our questions. بيقول لي calculate the atomic number. This is related to lesson 1.
بيقول لي an element X found in the third period of the halogen group. X is found in the third period. طب أنا عندي البيريود ده represents what? A period represents the number of energy levels. يبقى هاجي أرسم الانرجي levels like this. 3. ليه رسمت 3؟ لأن هو بيقول لي 3 it's found in the third period. And in the halogen group أنا عارف وخدت في lesson 3 إن الهالوجنز دول جروب 7A. وجروب 7A عنده 7 electrons in the outermost energy level. طب أنا ال7 بتاعتي دي أحطها فين؟ أحطها في outermost energy level here. Okay? Then طبعا I will saturate the other energy levels. This one is 8 and 2. And then I calculate my atomic number. هقول 2 plus 8 plus 7 of course equals 17. So element X, its atomic number is 17. Why? Because it's found in the third period, group 7A, which are called halogens. فاكرين ليه سميناهم halogens؟ قلنا الحلقة اللي فاتت إن الهالوجنز دول very active elements react with alkali metals producing salts. That's why we call them halogens. تعالوا نشوف السؤال التاني. بيقول لي an element Y found in the fourth period of the alkali group. طب هحول الكلام ده ازاي؟ هقول ايه؟ ادي element Y اهو. and I will draw my energy levels first. ارسم الانرجي ليفل first. انا عندي كام energy level؟ 4. 1 2 3 4. طيب قال لي ايه كمان؟ قال لي موجود في الالكلاي جروبس. فاكرين الالكلاي جروبس؟ ده جروب 1A. ده جروب 1A. وانا عارف ان الجروب represents the number of electrons found in the outermost energy level. طب ال1 دي احطها فين؟ في ال outermost energy level. And then I will saturate the energy levels. And I will add my atomic number, calculate my atomic number. هقول ايه؟ هقول 2 plus 8 plus 8 plus 1. 2 plus 8 of course 10. 10 plus 8 18 plus 1 19. الطريقة دي أنا طلعت الatomic number of this mysterious element which is element Y. طب هل هنا أقول اسم الelement أو السيمبل بتاعه؟ لا، أنا مش مطلوب مني الكلام ده خالص. أنا قال لي element Y found in the fourth period in the alkali group. You don't have to mention the name of the element. طب لو قال لي which block؟ أنا عارف إن هو في group 1A. Group 1A is found in which block? Of course S block. طيب تعالوا نكمل مع بعض. بيقول لي what is the result of the reacting element X and Y? Explain your answer by a chemical equation. هنا كتير منكم بيقف ويقول الله، طب أنا معيش اسم الاليمنت ومش عارف أنا هعمل رياكشن ما بين مين ومين. أنا بقولكش ما بين مين ومين. أنا بقولك إن لو الاليمنت ده موجود في الهالوجين جروب اللي هو X، ولو الاليمنت التاني ده موجود في الالكلاي جروب اللي هو Y، ايه نتيجة الرياكشن بتاعتهم؟ أنا عارف إن الالكلاي ميتالز بلس هالوجينز give me salts. طب هكتبها ازاي؟ هتعامل مع X كأنه هالوجين، وهتعامل مع الواي كأنه الكلاي ميتال. هقول له هكتبها بالطريقة دي. We will write it in this way. X halogen plus Y alkali metal will give me salt. طيب تعالوا بقى نشوف properties of some elements والuses بتاعتهم in our life application. أنا عندي الصوديوم can be liquefied. أنا عارفة إن الصوديوم it is a solid metal. It can be liquefied and it is a good conductor of heat. طيب
ايه استخدامات الليكويد صوديوم؟ قال لي number 1 it is used in transferring heat from inside the nuclear reactor to outside. طب ايه هو nuclear reactor؟ nuclear reactor دي special buildings بيحصل فيها nuclear reactions بتبقى elements radioactive, okay? And this is, you must be careful when you work in a nuclear reactor station or whatever, وبنلبس equipments معينة لأن بيبقى فيه radioactive elements و radiations coming out from these reactions and it might be very very dangerous. طب ايه وظيفة الصوديوم في nuclear reactors? Nuclear reactors they have useful uses like generating electricity وعندهم كمان very harmful uses زي ما استخدموها في الحرب العالمية بتاعت اليابان في هيروشيما and ناكازاكي. كانوا بيستخدموا النيوكليير بومبز in their war وده كان خطير جدا وغير جينز كتيرة وصفات كتيرة في البوبوليشن وقتها في الجينز and their حصل modifications وحصل mutations in their genetic material نتيجة النيوكليير بومبز دي. فالنيوكليير reactions ليها useful uses and harmful uses. احنا بنستخدم الصوديوم it is used to transfer heat from inside these nuclear reactors to outside. ليه بيستخدموه؟ to obtain vapor, to get steam, energy required for generating electricity. And it is a direct use. You must know this very well. طيب number 2 بيقول لي liquid nitrogen. And liquid nitrogen it has a very important use. We use it in protecting the cornea, in cornea transplantation, used in preserving cornea of the eye. طب why? Because the liquid nitrogen has a low boiling point, which is negative 196 Celsius. So this is the use of the liquefied nitrogen. Number 3, silicon slides. Silicon, it is a semiconductor because it's a semi-metal. Its atomic number is 14. We use silicons in making electronic slides in the computer. It is used in manufacturing computers as they are semiconductors. Their conductivity of electricity depends on the temperature, okay? And this is a very important use. Number 4 and the last one, radioactive cobalt 60. The radioactive cobalt 60 gives out a kind of ray called gamma rays. These gamma rays kill viruses and bacteria and microbes inside the food. So we use the radioactive cobalt 60 in order to protect or preserve the food products. So the radioactive cobalt 60 is used in food preservations. Because, why? Because it gives out gamma rays which come out from it and prevent the reproduction of microbial cells without infecting the human. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو بيعمل ايه؟ جاما ريز دي لما بتخرج من الراديو اكتيف كوبالت 60 بتقتل لي الميكروبز اللي موجود او coming out او can be infecting the food products زي البكتيريا الفيروسز and so on. طيب تعالوا مع بعض ناخد بعض الأسئلة اوكي نجمع بيها أفكارنا عن lesson 1 and 2 and 3. اوكي هنبدأ مع بعض شوية questions. عايزاك تعود نفسك دايما ان ال questions مش لازم تكون concerning lesson 3 or 2 or 1. You must make integration between these lessons, okay? فأنا ممكن أجيب لك question related to lesson 3 and 2 and 1. Why not? أنت مجمع أفكار وعندك أفكار وinformation كتير خدتها وارد إن السؤال يجمع ما بين كذا lesson. طب تعالوا نشوف مع بعض. Let's start our first lesson. بيقول لي referring to the table. طبعا احنا عارفين التيبل بتاعتنا اللي هي modern periodic table. This table is a part of the modern periodic table. طبعا اتفقنا ان السيمبلز اللي جوه ما بتبقاش الاكشوال symbols of the elements بيديني random letters. بيقول لي referring to the table indicate the position of element A. Of course element A it is found in group 1A.
It is found in group 1A. Okay? So what is the position? نفتكر مع بعض تاني. Position يعني group and period. It is found in the second period in group 1A. So I will say group 1A period 2. طيب السؤال التاني, which element among A, B, C, D, E and F is not chemically active? خد بالك كلمة not chemically active يعني أنا عايزاك تطلع لي نوبل جاز. ليه؟ لأن النوبل جازز دول بهوات، دول عندهم زيرو فالنسي، دول مش محتاجين يخشوا chemical reactions عشان يساتوريت الاوتر موست انرجي ليفل بتاعتهم، لا دول الاوتر موست انرجي بتاعتهم دول are saturated so they are not chemically active. فخد بالك من الكويستشن ده. Of course E because it's found at the top of the noble gases. Question 3 بيقول لي calculate the atomic number of element D knowing that the atomic number of element C is 6. ممكن تجيبها هنا بطريقتين. لو C 6 I will add 8 because I'm going to open a new energy level. وممكن أجيبها من التيبل. أنا عندي ده جروب 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8 1 2 3A 4A. So it's found in group 4A and in period 3. وممكن ان انا اعمل electronic configuration واطلع الاتوميك نمبر او اجيبها من C زي ما قال لي C is 6. Okay? And I want you to figure it out at home. How you can give it out with with C atomic number 6 and with counting on your table. طيب 4 بيقول لي element B is found in which block؟ فاكرين الميدل block؟ Yes, it is the D block. Excellent. And it's known as, of course, the transitional elements. طيب بيقول لي and they start to appear at which period? Of course 4. Let's take our other question. This is a choose type kind of question. بيقول لي choose the correct answer between brackets. Who's considered a halogen? Sodium, calcium, chlorine, helium. Of course, chlorine. Of course, the answer will be chlorine. Okay? طيب. Let's continue. Really, who in its salt solution chlorine can replace? هنا على جنب كده in your side of your paper write the halogens. Fluorine, chlorine, bromine, iodine, acetylene, and see who's above who. Chlorine replaces bromine, or bromine replaces fluorine, or iodine replaces chlorine, or iodine replaces fluorine. Of course, the answer will be A. Chlorine can replace fluorine. Chlorine can replace fluorine. Right, let's continue. We have question 3, the last choose of today. It is used in food preservation. Who's used in food preservation? Of course, cobalt 60. هتشوف radioactive cobalt 60 or gamma rays الاثنين حاجة واحدة. طب here I will choose what? Cobalt 60. Of course, it's not sodium, it's not silicon, and it's not liquefied nitrogen. So it will be, the answer will be cobalt 60. Okay? طيب. Let's move on. Complete. Halogens are located in group, of course, 7A, while alkali metals are located in group, of course, 1A. I think it's a piece of cake. طيب. 2. What and what are halogens which exist in the gas state? احنا اتفقنا ان الهالوجنز اول اتنين هما جاز، الفلورين والكلورين. طب مين كان الليكويد؟ برومين. مين كان السوليد؟ ايودين. So of course this will be fluorine and chlorine. 3. It is used in food preservation and it will be radioactive cobalt 60. If you say gamma rays, it is correct. Both are correct. Silicon is used in manufacturing of computers
while liquefied nitrogen is used in preservation of cornea of the eye. The last complete rays are emitted from cobalt 60. A type of rays. What is the name of the ray? Of course, gamma rays. Type. Which of the following elements من كتر ما احنا اتعودنا على الالكلاي metals والelements بتوعه بدأنا نحفظ الاتوميك نمبر بتاعه. يعني فور اكزامبل انا دلوقتي لو ببص على question زي ده بقول which of the following elements here can replace iodine in potassium iodide. طب انا عندي 11 مين؟ اكيد الصوديوم. 17 كلورين. Z silicon. طيب they can replace in. احنا كده بالطريقه دي خلصنا الكويستشنز بتاعتنا وتعالوا نعمل sum up for lesson 3 together. النهارده كملنا lesson 3 and we finished lesson 3 وغطينا جزء كبير من الكيمستري concerning lesson 1 و 2 و 3 وتعالوا نعمل sum up ل two main groups in our modern periodic table. أنا عندي هنا comparison between group 1A and group 7A. What are the names of group 1A and 7A? Alkali metals, of course. 7A halogens. The location. Location يعني left side, right side, or whatever. Located, group 1A is located on the left side. Group 7A is located on the right side. بيقول لي block, S block and P block. Valency, monovalent, monovalent. Tend to lose, changing into a positive ion. Tend to gain, changing into a negative ion. طيب what are the conductivity? كلمة conductivity يعني أنا بتكلم على conduction of heat or electricity. Metals are good conductors of heat and electricity, while non-metals are bad conductors of heat and electricity. Elements. الelements بتوعنا بتوع alkali metals lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, while group 7A fluorine, chlorine, bromine, and iodine. And by this, we have finished a very, very big part of our chemistry lessons. We finished lesson 3 and looking forward to start lesson 4 next episode. Hope you enjoyed. Please study your lessons very well and study well, and thank you for listening and looking forward to see you again. Bye-bye.